character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, KARIKALAMPAKKAM. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge power lasts forever. Faithful friends to see the culture. Lovely teachers and for wisdom. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School. Very good morning to all the viewers. 11th standard la பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸ்ல நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்தோம், ஒரு டைப்ஸ் ஆஃப் இதெல்லாம் பார்த்தோம். அதில் நம்ம இப்போ கண்டினியூஷன் ஆஃப் த டேர்ம்ஸில் பார்க்கும்போது ரிலேஷன்ற டாபிக்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி அதில் என்னென்ன சாப்டர்ஸில் பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா செட்ஸை பற்றி ஃபுல்லாகவே பார்த்தோம், கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட் மாதிரி என்னமென்னு பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்ததாக பார்க்க போகிற டாபிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரிலேஷன். அப்போ ரிலேஷன், வாட் இஸ் மீன் ஃபார் ரிலேஷன்? ரிலேஷன்னா நம்ம எதை சொல்லுவோம்? ரிலேஷன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களுக்குள்ள ஒரு தொடர்பு, ஓகேவா? உறவு முறை. அந்த உறவு முறை எப்படி நம்ம ஃபார்ம் பண்ணுவோம்? இப்போ உங்களுக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ், இது ஒரு ரிலேஷன், ஓகே? ஃபாதர் அண்ட் மதர், சன். அதே போல் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு ரிலேஷன்ஸ் இருந்தால் தான் அதை நம்ம பேஸ் பண்ணி சொல்ல முடியும், ஓகேங்களா? இவங்க யாராவது ஜஸ்ட் வெளியில் இன்டீரியர்லேருந்து வராங்க, அவுட் சைடில் உங்களுக்கு யாராவது தெரிஞ்சவங்க, ரிலேட்டிவ்ஸ், நெய்பர்ஹுட், இது எல்லாமே நீங்கள் எப்படி பார்ப்பீங்கன்னாக்கா பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்னு சொல்லுவீங்க, ஓகேங்களா? அந்த மாதிரி வில் பி கன்சிடர். இப்போ ரிலேஷன்ஸை நான் எப்படி அப்ரோச் பண்ண போகிறேன், அந்த இதை தான் இங்கே நம்ம பார்க்க போகிறோம். வி அப்ரோச் த கான்செப்ட் ஆஃப் ரிலேஷன்ஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் யூஸிங் ரியல் லைஃப் சென்ஸ். என்னுடைய ரியல் லைஃப் சென்ஸ், ஓகேங்களா? அப்போ கிரிப்டோகிராஃபி அண்ட் ஜாமெட்ரி த்ரூ கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட் ஆஃப் செட்ஸ், ஓகேங்களா? அதை ஜாமெட்ரி ஓரியன்டாக கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்டில் நான் யூஸ் பண்ணி சொல்லிக்கலாம். இன் அவர் டே டு டே லைஃப் வெரி ஆஃபன் வி கம் அக்ராஸ் கொஸ்டின் லைக் ஹவ் இஸ் ஹி ரிலேட்டட் டு யூ? இதுதான் நம்மளுடைய கொஸ்டின், ஓகே? What about in terms of some probable answers? Or நான் என்னென்ன probable answers சொல்லியிருக்காங்கன்றதை பார்க்கலாமா? He is my father. He is my father. இது ஒரு ரிலேஷன், ஓகே? அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்பர், he is my teacher. He is not related to me. அவங்களுக்கு எனக்கு எந்த சம்மந்தமுமே கிடையாது. இதை நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் ரிலேஷன்ஸ்னால் யூஸ் பண்ணுறதை வில் பி கன்சிடர். நீ ஆர்டரில் 3 டைப்ஸ் சொன்னோம். ஃப்ரம் திஸ் we see that the word relations connect a person with another person, a person with another person, okay? Extending this idea in mathematics, we consider the relations as one which connects mathematical objects. எக்ஸாம்பிள் அதுக்கு பார்க்க போகிறோம். அதாவது இப்போ நம்ம இது ஜென்ரலாக பேசிக் டே டு டே லைஃப்பில் நம்மளுடைய ரிலேஷன்ஸை எப்படி இருக்குன்றத சொன்னோம், ஓகேங்களா? இதே மேத்தமெட்டிக்கல் ஓரியன்டாக நான் வந்து ரிலேஷன்ஸை ஃப்ரேம் பண்ண போகிறேன். அதுக்கு கிவ் த எக்ஸாம்பிள். என்ன எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள்? எ நம்பர் m இஸ் ரிலேட்டட் டு எ நம்பர் n. m இஸ் ரிலேட்டட் டு n, ஓகே? அப்போ m டிவைட்ஸ் n இருக்கும், ஓகேங்களா? அப்போ it is considered about m divides n in a natural number. In the symbol notations will be considered capital N, natural number, okay? And second one example will be considered that a real number x is related to a real number. X is related to a real number y. If x is less than or equal to y, x is less than or equal to y, it is a one of the term. And the next one பாருங்க, a point is p is related to a line L if p lies on L, okay? ஒரு பாயிண்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ரிலேட்டட் டு a line L, okay? அந்த பாயிண்ட் எதில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா லைஸ் ஆன் ஏ எல், ஓகே? அந்த பீன்ற லைஸ் ஆன் ஏ எல்ன்ற கண்டிஷன்ஸில் இருக்கிறதுனால, ஓகே? அப்போ a student x is related to a school, yes, ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ரிலேஷன் சொல்கிறாங்க. a student x is related to a school, yes.
if x is a என்னது ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் எஸ், அப்போ எக்ஸுன்றது பர்சன் வந்து எதுக்கு என்னது ஸ்கூலுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இருக்காங்க, அதுதான் இங்கே நோட்டேஷன்ஸில் சொல்கிறது. எக்ஸ் இஸ் ஏ ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் எஸ்ன்றது. இட் இஸ் கிளியர் அபவுட். அப்போ இந்த மாதிரி ரிலேட்டிவ்ஸை நம்ம மேத்தமெட்டிக்கல் ஓரியன்டாக பார்க்க போகிறது. இதில் இன்னொரு இது நான் சொன்னேன், மேத்தமெட்டிக்கல்லி இல்லை ரியல் லைஃப் சயின்ஸு அண்ட் கிரிப்டோகிராஃபின்னு சொன்னேன். வாட் இஸ் மீன் ஃபார் கிரிப்டோகிராஃபி? இட் இஸ் எ மோஸ்ட் யூஸ்ஃபுல்லாக இன் ஏ கோடிங் அண்ட் டீகோடிங் வேர்ட்ஸ். ஓகேங்களா? இப்போ நம்மளுடைய தீஃப், இப்போ திருடர்கள் இருக்காங்க, இல்லை ஒரு ஹையர் போஸ்டிங்கில் இருக்காங்க, இல்லை ஒரு நாட்டிலேருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு ஏதோ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணுறாங்க. அப்போ அந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு மட்டுமே தெரிஞ்ச அளவுக்கு கோடிங் வேர்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணுறது, இதுதான் கிரிப்டோகிராஃபின்னுவாங்க. அப்போ எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க சார் அதை? இனி மேத்தமெட்டிக்கல் ஓரியன்டாக தான் அங்கேயும் சொல்லுவாங்க. நீ ஆல்ஃபபெட்டில் தெரியும், ஆல்ஃபபெட்டிக் கோடிங்கில் கொடுப்பாங்க. நீங்கள் போலீஸ் ட்ரைனிங்கில் கூட நீங்கள் மூவிஸில் பார்த்தீங்கன்னா கூட ஒரு மூவிஸில் காமிச்சிருப்பாங்க கோடிங் அண்ட் டீகோடிங். இந்த கோட் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி அவங்க இவங்களுக்குள்ளே கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? அந்த மாதிரி இந்த கோடிங் வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் இந்த கிரிப்டோகிராஃபி. ஓகே, இட் இஸ் கிளியர் அபவுட். இந்த கிரிப்டோகிராஃபின்றது மோஸ்ட் ஆஃப் நம்ம கோடிங்காக சொல்லிவிட்டு அதை டீகோடிங்கில் எடுக்கிறதுக்கு. ஓகேங்களா? கோடிங் அண்ட் டீகோடிங். Okay, in cryptography, for example, in a centuries, people have used cybers or codes to keep confidential information secure. Okay, our information ஒரு secure confidential கொடுக்கிறது. And effective cybers are essential to the militaryல யூஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் ஆல்சோ டு ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ். ஃபினான்ஷியலில் வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு ஃபினான்ஷியல் வந்து அடுத்தவங்களுக்கு தெரியக்கூடாதுனால அந்த கோடிங்கில் யூஸ் பண்ணுறது ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ். அண்ட் இந்த கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம்ஸ்லையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஓகேங்களா? ஆல்ரெடி கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் தெரிஞ்சதுனாலும் அதில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கிரிப்டோகிராஃபி. த ஸ்டடி ஆஃப் த டெக்னிக்ஸ் யூஸ்ட் இன் ஏ கிரியேட்டிங் கோடிங் அண்ட் டிகோடிங் these cybers is called cryptography. Okay, it is clear about the study of techniques used in creating, coding and decoding this cybers is called a cryptography ன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ இந்த ஒரு வென் டயக்ராம்ஸ் அதாவது ஆரோ டயக்ராம் ரெப்ரசன்டேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஆரோ டயக்ராம் ரெப்ரசன்டேஷன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு என்ன கிவன் சொல்லியிருக்காங்க, ரீசன் சொல்லியிருக்காங்க பார்க்கலாமா? இன் டேர்ம்ஸ், ஒன் ஆஃப் த earliest method of the coding a message was a simple substitution. For example, each letter in a message might be replaced by the letter that appears 3 places letter in the alphabet. Okay, அப்போ 3 places in the alphabetக்கு மாற்றி எழுதுறது. ஓகேங்களா? அப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள், let us win. அப்போ using the coding scheme, அந்த ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதில் பார்த்தது வந்து டொமைனில் பார்த்தது let us win, LETUSVWIN. in terms of let us win becomes எனக்கு எப்படி இருக்கும் பாருங்க, இங்கே இந்த இடத்துல டீகோடிங் வேர்ட்ஸில் OHWXVZLQ இந்த ஆர்டர்ஸில் அவங்க கோடிங்காக மாற்றி உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணிவிடுவாங்க. இந்த இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு கரெக்டான இது எப்படி கோடிங் இதை மாற்றினா இதுதான் எனக்குடைய ஆன்சர்ஸ்ன்றதை அவங்க கண்டுபிடிச்சிப்பாங்க. ஓகேங்களா? இது ஒருத்தவங்களுக்கு இருந்த இன்னொருத்தவங்களுக்குள்ள வேர்ட்ஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணுறது பக்கத்துலேயே நிறைய பேர் இருந்தாலும் அது தெரியாது. ஓகேங்களா? இதுதான் மோஸ்ட் ஆஃப் இந்த மாதிரி சைபர் கிரைம்ஸ்லாம் மோஸ்ட் ஆஃப் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? மிலிட்ரிஸ் அண்டு எல்லா ஃபினான்ஷியல் டெக்னிக்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே இன்ஸ்டியூஷன்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே யூஸ் பண்ணுறது. தி ஸ்கீம் வாஸ் யூஸ்டு பை ஜூலியஸ் கேசியர் அண்ட் இஸ் கால்டு த கேசியர் சைபர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. டு டிகோட் replace each letter by the letter 3 places before it. அப்போ 3 places before it ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. This concept is used often in mental ability test ன்னு சொல்லுவாங்க. MAT ஷார்ட் ஃபார்மில் என்னன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா MAT. ஓகே, மென்டல் எபிலிட்டி டெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. The above can be represented as an arrow diagram as given in the picture. உங்களுக்கு arrow diagram represent பண்ணத காமிச்சிருக்கோம். This can be viewed as the set of
order pairs. நான் என்ன பண்ண போறேன்னா அங்க கொடுத்துக்கிற arrow diagram set of order pairs will be considered L, O, E, H, T, W, U, X, S, V, W, Z, I, L and N, Q. Okay, which is a subset of the Cartesian product. What is mean by Cartesian product? C, Cartesian products of D. But where C? What about the C? Let us win. Okay, let us win. அப்போ இந்த வேர்ட்ஸ் நான் என்ன பண்ணேன்னா லெட்டர்ஸ் செட்டில் ரைட் பண்ணிக்கிறேன், கேபிட்டல் லெட்டரில் மென்ஷன் பண்ணியாச்சு. இட் இஸ் கன்சிடர் அபவுட் த செட் எடுத்தாச்சு, C into set. And next one set will be considered D. This consider about D. அப்போ therefore Cartesian product of C and D will be get the answer. Okay, அப்போ then the terms will be considered about in already you know that ஒரு result of the terms கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. If இந்த ஆர்டரில் ஒரு லெட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க மீன்ஸ் இந்த ஹார்ட் ஒர்க், இந்த வேர்ட்ஸு லெட்டர்ஸை கொடுத்துட்டு அதனுடைய மீனிங் என்னன்னு சொல்லிட்டாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் ஒர்க். ஓகே, அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த வேர்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு பிகம்ஸ் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ், அதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இந்த லெட்டர்ஸை கொடுத்துட்டு எனக்கு இது ஹார்ட் ஒர்க்குன்னா அதுக்கு சம் பாசிபிள் கண்டிஷன்ஸ். அதே போல் இந்த லெட்டர்ஸை கொடுத்துட்டு எனக்கு இந்த வேர்ட்ஸ் தான் வரும்ன்றது கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதுக்கு சம் பாசிபிள் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது. அப்போ இஸ் இட் f of x is equal to x minus 3, this for question mark நீங்கள் தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறீங்க. அப்போ எப்படின்னாக்கா then will be considered about in a letters wordsல எடுத்துக்க போகிறீங்க -3. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆல்ஃபாபெட்டில் எடுக்கும்போது 1 2 3 நம்ம 26 ஆல்ஃபாபெட்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒவ்வொரு லெட்டர்ஸுக்கு நேம் கொடுத்து அதுலேருந்து will be considered about, then the terms will be become a we get the answer order, and next one will be considered about the achievement. Okay, it is clear about, you will be work out about the home. Okay, okay, next one illustration will be considered. Given geometry கொடுத்துருக்காங்க, consider the following 3 equations. இது நீ geometry oriented நான் டயக்ராமில் சொல்ல போகணும். ஓகேங்களா, இது geometry அவங்களே கன்சிடர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. Given one of the equation, second equation and third equation. What about the first equation will be considered 2x minus y equal to 0. This equation will be considered about the linear equation. Okay, in a two variable unknowns இருக்கு எனக்கு, it is a linear equation. homogeneous degree பார்த்தீங்கன்னா 1 இருக்கிறதுனால it is a linear equation சொல்லிக்கலாம். The equation 2x minus y equal to 0 represent a straight line. Linear equation almost எல்லாமே எனக்கு straight line தான் கிடைக்கும். ஓகேங்களா, clearly the points என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் அவங்களே சப்ஸ்டிட் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க பாருங்க. 1, 2, 3, 6 lies on a it, whereas 1, 1, 3, 5, 4, 5 are not lying on the straight line. Okay, here in the 1, 1, 3, 5, 4, 5 is or not lying on the straight line. Then substitute in equations, it is not satisfied these equations. Okay, and the points okay, this a lie on the straight lines will be considered. All the points will be in this line equation. Okay, then will be substitute in the points does not lie on this line. Okay, not lying on the straight line. The analytical relations between x and y is given by y equal to 2x. Then negative of the terms that side goes to positive. Y equal to 2x. Here the values of y depends on the values of x. Values of y எப்படி இருக்கு, டிபெண்ட்ஸில் எதில் டிபெண்ட்ஸாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோட டிபெண்ட்ஸில் வந்திருக்கு. அப்போ the values of y depends on the values of x. To denote this dependence we write y equal to f of x. Okay, அப்போ what about the f of x will be considered 2x. f of x is equal to 2x. The set of all points that lie on the straight line is given as x, 2x. Okay, அப்போ xக்கு நான் ஒரு பாயிண்ட்டை நான் கொடுக்க then will be consider the given values கொடுக்க ஒரு பாயிண்ட்டாக கன்சிடர் ஆகும். x belongs to R. Clearly this is a subset of R Cartesian product R. Okay, அப்போ this check பண்ணலாமா, it is a substitute in terms of x, 2x. In this order will be substitute in equation, we draw the graph. Okay, and also second next one equations கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, x square minus y equal to 0. x square minus y equal to 0. It is we discussed the earlier the relation between x and y. What about the negative of the term that side goes to positive, y equal to x square. This equations will be curve.
Okay, this equation will be curve, it will be fixed. Okay, அது என்னால் மாற்றிலாம் சொல்ல முடியாது, ஏன்னா linear equations is almost a straight line. Okay, அதே in terms of quadratic equations will be considered about, then it is a curve. Y equal to x square will be curve in linear line equation. Okay, the set of all points on the curve x comma x square, x belongs to R. See this picture. Okay, it is clear about, in this order will be open about. Again, this is a subset of the Cartesian product R cross R. Okay, or Cartesian product R. And last one, what about any equation? X minus y square. Sir, x square minus y equal to 0. X minus y square equal to 0. Also we will get that is equivalence to. What about any equations will be considered? Y square is equal to x. That is y is equal to plus or minus root x. But then we will get the answer positive and negative. Both are the terms. Okay, அப்போ positives இருக்குது, negatives இருக்குது. These will be considered. The equation can be above rewritten as y equal to plus root x and y equal to minus root x. The set of all points on the curve is the union of these sets x comma root x and x comma minus root x also, where x is a non-negative real number. That is will be considered. X is a non-negative real number. Y will be considered about non-negative real number. Then the root of the values will be considered. Our root of the terms will be negative. Then will be considered about the complex number. Okay, in your higher studies will be considered about the complex number in your one of the chapter. Okay, and in these terms will be considered about the in terms of non-negative real numbers will be choose, or the subsets of the Cartesian product of R cross R. This is about the pictures about. Okay, it is clear about. From the above example, we intuitively understand what the relations is. But in the mathematics, we have to give a rigorous definitions for each and every technical term we are using. Now let us start defining the term relations mathematically. Okay, it is clear. Definition of the relations, it is clear about பார்க்கலாமா? அப்ப definition of the relations பார்க்க போறோம். What about the definitions of the relations? It is considered about the 2 mark questions in a definition of relation. Let A P Q R S T U B, it is considerable. Sir, எப்படி சார் P Q R S T U மட்டும்தான் செட்டுக்குள்ளார இருக்குமா, வேற என்ன ஆல்ஃபபெட் இருக்காதா? இங்கே let us assume, நம்ம தான் assume பண்ணியிருக்கோம். Let A equal to P Q R S T U be a set of students, and let B equal to X Y Z W be a set of schools. Let us considering the following relation. இது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உடைய இது என்னக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல்ஸ் உடைய terms. Okay, அப்போ then what about the relations will be considered? That is a student A belongs to capital A is related to a school S belongs to capital B. If A is studying or studied in the school S, okay, அப்போ let us assume that the point P studied in X. அப்போ P என்ற point இந்த students வந்து studied in X in the school, and now studying in W. Upper W, then Q studied in X and now studying in Y, and all studied in X and W, and now studying in Z. S has been studying in X from the beginning. T studied in Z and now studied in no school. Up then we get the no, and you never studied in any of these 4 schools. Okay, up though the relations are given explicitly, it is not possible to give a relation always in this way. So let us try some other representation of expression of the same relation. Then we'll be considered about what about in terms of P in terms of X W X Y. P Q Q R S T. In this order will be considered about X in terms of will be the terms. In you consider about the pictorial oriented in terms of P, it is a X and a P also
W. Okay, and Q is a X and Q will be considered about Y, and also R pathina 3 in terms of X, Y, Z, W, and S will be considered about only one of the school will be considered X, and T will be considered about one of the school will be Z, and U is not in terms of will be considered. Okay, this is a relation, is this is a pictorial oriented will be considered. Okay, in these terms, and the third type will be considered in a set of ordered pairs. Set of ordered pairs. This will be considered about the relation of the terms, or in the terms will be using relation. This is clear about. Among these four representations of this relation, the third one seems to be more convenient and comfortable to deal with a relation in terms of sets. இப்போ இந்த கன்வீனியன்ட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தேர்ட் ஒன் தான் மோஸ்ட் கன்வீனியன்ட் ஆஃப் த PCS. Okay, அப்போ கம்ஃபர்டபுளாக நான் யூஸ் பண்ணுற டீல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தேர்ட் ஒன் வில் பி கன்சிடரபிள். தட் இஸ் த செட் ஆஃப் ஆல் ஆர்டர்ட் பேர்ஸ். Okay, the set given, the third representation is a subset of the Cartesian product A, Cartesian product B in illustrations 1, 2 also. We arrived the subset of a Cartesian product. It is clear about. It is a definition of 2. Second definition பார்க்கலாமா? What about the second definition? Let A and B be any two non-empty sets. A and B be any two non-empty sets. அப்புறம் ரெண்டு non-empty sets எடுத்துக்கலாம். A relation or from A to B. A relation or A to B is defined as a subset of the Cartesian product of A and B. Symbolically we will be use the rotation or is subset of A Cartesian product B. It is clear. Okay, in this time of the terms புரியுதுங்களா? அண்டர்ஸ்டுட் பண்ண முடியுதா? Okay, next one பாருங்க. A relation from A to B is different from a relation from B to A. அதாவது these are different-ஆ இருக்கும்ன்றதை கன்சிடர் பண்ண போகிறோம். What about will be consider the set? We will be consider the two sets. A belongs to capital A comma B belongs to R. For some B belongs to B. It is called about domain of the relation. இப்போ இது என்ன relation சொன்னானாக்கா domain of the relation. What about the domain of the relations question கேட்டானா the set of A belongs to capital A comma B belongs to R. For some B belongs to capital letter B. இந்த மாதிரி சொன்னீங்கன்னா தான் it is called about the domain of the relation. And second one set will be considered B belongs to capital B. Okay, அப்போ A comma B belongs to R. For some A belongs to capital A is called about range of the relation. It is called about range of the relation. Domain of the relation and range of the relation, it is very important one. It will be considered about the relation. Okay, those the domain of the relation R is the set of all first coordinates of the ordered pairs, and the range of the relation R is the set of all second coordinates of the ordered pairs. Okay, range எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? என்னுடைய செட் ஆஃப் ஆர்டர் பேர்ஸில் என்னுடைய செகண்ட் கோஆர்டினேட்டாக வர்றது தான் ரேஞ்ச். ஃபஸ்ட்டு கோஆர்டினேட்டில் வர்றது இட் இஸ் கால்ட் அபவுட் டொமைன். ஓகே, இட் இஸ் கிளியர். புரியுதுங்களா ரெண்டுத்துக்குள்ள வித்தியாசம்? இப்போ அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு என்னது எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். இல்லுஸ்ட்ரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. கன்சிடர் த டயக்ராம் இன் ஃபிகர் 1.8. 1.8. Here the alphabets are mapped onto the natural numbers. A simple cyber is to assign a natural number to each alphabet. A natural number to each alphabet. Here A is represented by a 1 and B is represented by 2 and also Z is represented by 26. With the alphabetical number system. Okay. But this correspondence can be written as the set. But then will be considered alphabets in terms of. But therefore 1, 2, 3 also numbers will be considered. 26 will be in terms of. Okay. In these terms, the set of ordered pairs will be considered A comma 1, B comma 2, and also continuing in this way Z comma 26. Okay. This set of ordered pairs is a relation. The domain of the relation is, what about the domain? It is domain of the set of ordered pairs will be considered the first coordinate. Okay, A, B, C, D,
and so on Z. Alphabetically A to Z will be considered the domain of the relation. What about the range? In a second will be considered in terms of 1, 2, 3 and so on will be considered 26. Okay, it is considered about the domain and range. Okay, now we recall that the relations discussed in illustration 1 and 2 also end up with the subsets of the Cartesian product of two sets. So the term relation used in all discussions we had so far, it fits with the mathematical term relations defined in definition 2. Definition 2 la நம்ம அத பத்தி பார்த்திருக்கோம். ஓகேங்களா, அடுத்ததா பார்க்கும்போது it will be considered about, it is already ஏற்கனவே நம்ம illustration 1 ல பார்த்தது தான் இங்க சொல்லிருக்காங்க. The domain of the relation discussed in illustration 1.1, the set LETUSWIN, let us win, and the set range எனக்கு இங்க கொடுத்திருந்தாங்கல அதுதான் என்னோட range, and in illustration 2 will be considered domain and range of the relation discussed for the equations. நீ ஈக்குவேஷன்ஸில் கொடுத்து அதில் ரிலேஷன்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுறது. வில் சி of the picture 1.9. okay, and also will be considered in எது domain எது range. okay, in a line of the terms will be considered, கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, in arrow mark about the indicate about, in x terms will be considered the arrow mark indicate in x coordinate, from the horizontal line will be x axis, will be meet the arrow mark indication about this condition about the domain of the terms. okay, and y of the terms will be considered in the arrow mark indicate in a vertical line y axis, it is called about the range. okay, this clear. And also again another one equations, x square minus y and also y square minus x. okay, and also equations of the terms, that is the domain and range of the will be considered. okay, this clear about in a picture oriented there is problems will be. okay, and note that the result will be Cartesian product of the terms and will be considered the codomain. What is mean for codomain? Domain and codomain, you will get the two sets. About two sets will be considered. First one of the sets will be considered domain and second will be considered about the codomain. okay, the domain of a relation is subset of the first set in the Cartesian product and the range is a subset of the second set. Usually we call the second set as codomain of the relation. Thus the range of a relation is the collection of all elements in the codomain which are related to some element in the domain. Let us note that the range of a relation is a subset of the codomain. Range of the relation is a subset of the codomain. okay, it is clear. For any a set A empty and A Cartesian product A, it is a subset of the A Cartesian product A. There is two relations are called extreme relations. For the former relation is an empty relation and the latter is an universal relation. okay, we will discuss more about domain, codomain and range in the next section, namely functions. okay, what is mean for functions? We will consider about relation. okay, relation இருந்தா தான் என்னால functions குள்ளாரே மூவ் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா, then we will be considered about the in terms of in here, if R is a relation from A to B and if x comma y belongs to R, then sometimes we write x relation y. Read this as x is related to y, and if x comma y does not belongs to R, sometimes we write x another in this order la write panikalam. It is read as the x is not related to y. It is clear about, though the general definition of a relation is defined from the set of one set of to another set. Relations define one on a set or of more interested in a mathematical point of view. That is relation in which the domain and the codomain are the same or of more interest. So let us concentrate on relations and define on a set. okay, it is clear about.
Okay students, already we will know the எல்லா results நமக்கு தெரியும். Types of the definitions in terms of relations உடைய continuing in terms of all the terms will be considered. Domain and range will be considered. Already we will teach about the in terms of domain and range will be taken here. In terms of will be homework questions for in a do you know, and in a cryptography in one of the questions la kodutho, and the cryptography one of the questions will be considered, and will be work out about will be homework and send out the WhatsApp number, and also write the definition of the relations. Okay, definition of the relation and the range, codomain. Okay, will be send out the WhatsApp number. Thank you to all. ஒரே லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRK. கல்வி பண்புகளை கண்ணென போற்று கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு SRK. IITM BBS தேர்வையான போதும் மோதி வென்றிடு. ஒரே லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRK. கல்வி பண்புகளை கண்ணென போற்று கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2 Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3 Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dillianur Main Road, Karikalampakkam, Puducherry 7.